Mwebale kwekumira Crest TV Farming the Future ye program jolaba kati era nga ye program ekutusaako ebyokulima oba ebyobulimi. Leero tutambuliddeko Eruweero Bombo mu kyalo bakiyita Kayunga. Tugenda kubeera nga tutunuulira ngeri ki gy'osobola okulimamu okufuna ssente oba giyite farming for business oba commercial farming. Tulina omwami omu gwe tusisinkanye mu kyalo kino era nga yettanira nnyo mu byokulima naye nga ku luno yasalawo akole atandike okulima nga kwa ssente, call it commercial farming. Tugenda kubeera nga tunyumyamu naye nsanze ku nnimiro ye kuliko ebintu eby'enjawulo ebirungi bye nakula nga binyumize, for example vanilla. Yasalawo agende mu vanilla, yasalawo alime gonja, alime ebitooke. Abadde nga tunyumyamu naye nga nziyonnyola ensonga lwaki yasalawo okulonda bino ebirime. Njagala nawe omulabi wa Crest TV tutambule ffenna tugende tubeere nga tunyumyamuko naye. Tomanya naawe obadde ng'oli stuck ku kintu ky'osobola osimba okufunamu akasente. We tunaaviira wano oba programu eno wenaatuukira ku nkomerero ng'olina ky'oyize tovaawo katukomewo. Mukulikeyo mu luwummula we twagendedde mu luwummula nga Emma abadde atunnyonnyola nti ku bintu ebimu ebimuyambako mu kulwanyisa endwadde especially leero mbadde ntunuulira abalimi ba vanilla. Vanilla tokozesa kemiko yonna, bw'okozesa kemiko oba ogitta. Kati wano we tuyimiridde mulabawo obumyu emmanju wange. Obumyu nabwo buli part of Emma's farm oba Crown Shamba. Farm yaffe bagiyita Crown Shamba. So obumyu buno omusulo gwe bakozesanga ddagala okutta ebirwadde ebiba birumbye vanilla. Naye nze kye mmanyi era obumyu buno just si musulo gwokka gwe tujjamu, mulimu ebintu eby'enjawulo. So njagala Emma atunnyonnyole ebintu ebirala eby'enjawulo byaganyirwa okuva mu bumyu naye nga main purpose y'obumyu bwaffe nabagambye kuggyamu omusulo ne drops ne pupu waabyo bakozesa pupu nga fertilizer. So sebo twabadde eri mu vanilla kati tuli wano mu bumyu. Njagala omulimi eyandyetaaze okugenda mu kuventuring into vanilla omubuulire omugaso gw'obumyu buno, then also eri oyo abadde agamba nandyagadde okulunda obumyu naye obeereko amagezi g'omuwa. Kakati obumyu buyina emigaso ng'esatu. Eri major naye waliwo emirala emingi. Nti bw'oba obuyina ku faamu nga wano yakyoyogedde bukuwa omusulo gw'okozesa nga pesticide ne bukuwa droppings bwabwe bw'okozesa nga fertilizer n'omusulo nagwo gukola nga fertilizer then ne bukuwa ennyama. So mu faamu eno ekirowoozo kyange kiri nti nkendeze ku input nga bwe mbadde nkunnyonnyola eri nasooka okukozesa inorganic fertilizers akasawo nga bakatunda $12,000. By that time kali 12 aka NPK nga bwenteeka mu lusuku bwenteeka mu butunda naye nagenda okibala nti $12,000 evaamu obumyu nga bubiri. Akamyu kazaala almost buli mwezi kakuwa 4, 5, 10. So bw'okwata zino z'oteeka mu fertilizer n'oziteeka mu bumyu oteeka mu mulundi ogwo obumyu ne bukola ne buba nga bwesasula ate bukuwa by'oyagala. So kyenva mbuleeta wano. So njagala mbeere ne faamu ng'eri closed system. Kino kiva wano kigenda wano, kino kiva wano kidda wali. Nfulumya nga siyingiza. So enyingiza eba investment bweba ewedde mbe nga nkungula nga siwongera mu ssente. Sigula manure, sigula pesticides, so mba nteekamu labor yokka.
So akamyu kati kilo y'ennyama eri ku mutwalo gumu kitundu. Just 1 kilo. 1 kilo. Akamyu katuwa 2 ku 3. Bw'obulabirira bulungi 3 oba tobulabiride bulungi 2. Kyo mitwalo egyo. Tubuguza sente mmeka? So kakati wano ku farm nze mbutunda 2. Ngamba tuguze akamyu anti ntunulide kilo nga ogamba nti buli kamyu kavaamu kilo nga 3. That means mitwalo gyaffe nga ena kitundu. Mitwalo 3 mu something. So bw'ojjamu mitwalo 3 mitwalo ena kitundu. Naye bw'obeera ku farm of course in a price ye Kampala kati bw'obeera ku farm mbaweera mitwalo 2 akamyu. Nze nkugamba flat mitwalo 2 oba ojjemu kilo 3 oba ojjemu kilo 2 nze mbubala buli 10 twala. So ogenda okwesanga nti farm etuuse ekiseera nga tokyateekamu nga yo yekola ki yekuwa. So majorly mbwagalako ebintu ebisatu. Naye waliwo abalala bagula eddiba. Yes. Bakolamu bags, bangles, decorations. Naye nze sinatuukayo. Yes. Kati bw'oba oyagala okukakola as a farmer nti nze njagala bumyu bwokka. Ogula bu breeding bwe breeding sa buli kamu bakatunda mitwalo 6 ku 8 oba 10 depending on the type. Wano ninawo New Zealand white ne New Zealand black. So New Zealand white ogigula mitwalo 8 ku 10. Babwagala nnyo lwa nnyama, buyina ennyama nnungi era bukula mangu ate bunene. So bukuwa kilo nyingi. Kati bw'oba okaguze n'okola ka cage nga bw'obulabye. Bukeji bwe buli expensive. Mu kulonda obumyu bukeji bwe buli expensive. Because aka cage akamu kayinza okumalako emitwalo nga 3 okukazimba. Naye oba olaba side yeno nzimba y'endala njagala nkole free range. Ndabe free range naye ekole etya. Because abangi bw'obagamba batya kukola cage because ziri expensive. So naye ate bw'oba ogikoze cage emu kati zino cage zakamala wano omwaka. Sekitegeeza ziyinza okukola myaka nga 3 oba 4. Mbadde manyi cage zikuyambako mu ngeri y'okukuŋŋaanya omusulo. Yes. Cage zikuyamba okukuŋŋaanya omusulo, zikuyamba okukuŋŋaanya droplets. So that is the advantage of a cage. Naye otuuse ekiseera oli nga atidde nze njagala kutunda nnyama yokka. Osobola okukola free range. So free range ebe kuwa ennyama na droplets omusulo oba ogufiirwa. That is the disadvantage. How do we maintain them? So kyensanze kyangu ku maintaininga kamyu. Kozi kalya muddo. Kasita oba olina omuntu as long as omuddo teguyina maggwa, omuddo teguyina masanda, omuddo tegusiiwa kagulya. Carrots, leaves za lumonde. Naye omuddo gwonna nga tegusiiwa, teguyina maggwa, tegusala, teguyina masanda, zibulya. So advantage yeriwo nti omuntu kinoomu asobola okubulunda nabuwa omuddo. Tubuwa supplements. Bw'oba otagetinga nnyama obusupplementingirako pellets. Pellets zine waliwo pellets ez'obumyu. So pellets kilo bagitunda 1,500 each kilo. Akamyu kalya grams 10 olunaku. Kati ekitegeeza kilo emu feeding obumyu 10. So feeding obumyu 10 in a day. They eat once. Obumyu bulya kumakya naggulo twice. So kati ffe kye tukola kumakya tuteekamu omuddo
kati guno gwe tutadde wano twagala gukamuke bulungi tobuwa muddo nga wakagusa ogutema n'oguteeka ku kifo ekirungi ne gukalirira bulungi nga tewali musana just obuwuka ne buvaamu bwe buvaamu ne gukalirira then n'olyoka obuwa so bino tugenda biwa lwaggulo buweerawo nga guli fresh bw'obuweerawo nga guli fresh bulwala because oluusi bw'oba oguteme ku myakya gulimu amazzi dew kati zirwala emimwa zitandika diarrhea so obwanga amazzi gamaze okukamukamu bulungi yes then eggulo nga tugenda okuclose nga tugenda kwebaka tubuteramu pellets zibe bulyeko ekiro nga gwe toliiwo so ogenda kutuuka ku makya nga pellets ziweddemu so pellets abantu abakozesa nnyo pellets oba otagetinga pellets zirimu protein nyingi so oba otagetinga bukule mangu bubeere ne weight naye nga gwoli kinoomu ebiyinza obireka gwe n'ogenda ku muddo bw'oba obuwa omuddo bulungi nga gumala bulungi oli assured okufuna kilo 2 fe aba pellets tutagetinga kilo 3 kabenga kazitowa nnyo yes so tebumenya bw'oba obulabiridde bulungi ng'okiriininga bulungi ng'oyonja tebulwala nnyo kakati waliwo eno paati y'amazzi ndowooza obulaba ku nipples amazzi go akamyu eba mmere n'amazzi akamyu bwe kamala ennaku 3 nga tekanywedde ku mazzi ako kafudde so bulina n'okuba n'amazzi buli ssaawa kati ekituteesako layini eno eri automatic nti buli nnyonta bwekakwata kagenda wali ku nipo ne kasindikako ne kanywa advantage yayo nti eba hygienic bw'oteeka mu mazzi nga bana bateeka mu kakopo oba muki kalinyamu kati n'ogenda okusanga amazzi ne gakyafuwala kati bwe kanywa obukyafu kati endwadde zitandikirawo so ye advantage gye tulina nti eno automatic system ekuwa amazzi buli bw'ogaagala so togirinyamu ate oluusi bwe mba njagala obuwa eddagala mbuweera mu mazzi omwo like immunization yes mu kifo ky'okugenda nga nkwata buli kamu nga ngenda wali ku inlet nenteekako eccupa yange eya antibiotics so nenjiteeka omwo yo negenda mpola nga eno bwe kanywa antibiotics so nembu immunizing for example mbu immunizing buli myezi ng'ebiri so nteeka wali eccupa yo negenda mpola eccupa bweggwamu manya nti buli kamu kakozesa eki kafunye treatment yako yes so yeba advantage nti bw'oba ogenda kabutreatinga bwonna mulundi gumu okozesa so but system eno omuntu bw'aba atandika eyinza omumukalubirira because yakuteeka mu ssente buli nipo nipo bazitunda zokka cages bazimba zokka so naye oli ayinza okucontractinga okuya ekiwedde naye ate bw'okola bwotyo sente ziba waggulu kati nze kyanyamba nti nayina emiti ku faamu gyentemye nenkolamu embaawo so nagula butimba bwokka na misomaali n'amabaati yes so bw'oba oyina embaawo ezo nga emiti wegiri ku faamu kyanguwa naye bw'oba ogenda okukakola nti ogule embaawo ogule buli kimu kiyinza okukalubirira but tandika mpola oyinza okutandika free range ng'obuteeka mu open area as long as meeru zoziteeka zokka oba ensajja n'ennume n'oziteeka zokka n'enkazi n'oziteeka zokka okuavoidinga inbreeding yeah. kakati waliwo eri ensonga gye wayogeddeko nti obumyu buzaala buzaala kati gwe olaba kati nga kano kano bwe kaba kazaddeyo obumyu obulala nga 5 oba 4 okola otya obwana oba ndeto akazadde okay waliwo kano
Kakati obumyu buzalira muno. Bwomala, when you after mating a rabbit, you write the date it has mated. It takes 30 days. It will give birth in those 30 days. So on the 25th day, you put this one. Anti-goka mating, because you separate the male and the female. So you pick the female, take it to the male. Then it mates. When it mates, you take it back its cage. So you write the day you have mated them. So it is intentional mating, not random. You pick the ones you want to mate. So after, you write the date. When you write the date you keep counting. On the 25th day, you put a nest. Then it will start preparing the nest as you see. So this is so far? Yeah, this one I gave birth this week. These are 1 week old. You can see. How many are they? You can count. I don't know. But they're very small. They are very small. So 1, 2, 3, 4, 5. Was the male 6, a black 7. one? Yeah, this means it was mated with a black one. It is a white mother mated with a black New Zealand white, a New Zealand black. New Zealand white mated with New Zealand black. Yeah. So this one's how long are they going to take in the nest? In the nest, they will spend like 2 weeks, then they will move out. So these are 1 week old. You can see they have started having the fur, and in the next few days they will open their eyes. Okay. So this is the work of the mother. So when they grow like to 2 weeks, you remove them from here and you put them in their own. No, they will remove themselves. Okay. They will remove them when they reach 2 weeks. They will start walking. So they will get out of this tin and stay with the mother in the cage. So you leave them with the mother in the cage for 1.5 months. Then 1.5 months, you remove them from the mother's cage. You put them in their separate cage for another 1 month. Then after that 1 month, you now separate both of them into their separate. They're doing that. Yeah, now they need to add weight. When they're in the cage, they compete for food. They also fight. I thought, what's the use of those? So this is where we put, yes, this is where we put the pellets. Yeah. So we put the pellets here, put inside there. Now it has eaten everything. Others use them for water as well. But for us, because we have this, have the nipples. yeah, so we don't need them for water. So this has given birth to 7. And it will do this every 2 months. So after that 1.5 months, we mate it again. The following month, it will give you another 7. Okay. They multiply very fast. You can notice that this farm was started by 4 males and 30 females. 30. 1 male for around 6. Yeah. So how many do we have now? We have over 150 now. Really, these cages. And I have sold over 100. So you can see the advantage. So in animal farming, these ones grow very fast. They will beat goats, sheep, and cows. Because the other ones are in 8 and above months. Yeah. So in 8 months, if every 2 months I am getting 7, how many are those? So that is 7 times 8. 7 times 8 is 56. So I have 56 offsprings in 8 months from one mother. If I'm selling each offspring at 20,000, so that's 56 times 20,000. That's 1.2 million. But you see, the challenge comes in the market, you know.
The market for this, they even come to pick it here. They even come, you just know. I think what kills most people, as I told you from the beginning, is association. People want to do things individually. No, you make an association and interlink with the rest of the farmers. They will pick these ones here. Now we are in lockdown, so they are not picking. But once the lockdown opens, they will come and say, because there are people in Kampala who have who sell meat, who sell mochomo for rabbits. So you just call them. Mine are ready. Come, they will come and carry them. I've seen some young ones here. So these ones are maybe 3 weeks old. Yeah. So 1.5. 2.5. 2.5. Yeah. So you see. So it will mature in a very short time. This gave birth to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as well. Okay, what are some of your last words to people who would love to venture into vanilla and then the rabbits? Do nothing, you get nothing. Try something, there are higher chances that you will succeed. But when you're doing nothing, there are 0 chances that you will succeed. Yeah, someone said that the risk is not doing anything. Yeah. So I would encourage people, in this lockdown, do not do nothing. If you are in your backyard, put rabbits, put a vegetable garden. There is an expectation that you have done something and therefore, but if you sit and forget, surely you reap nothing. You'll call the government. Yeah. Where are you? So you reap what you sow. If you sow nothing, you reap nothing. If you sow something, you reap something. Remind our viewers about your name. Emmanuel Tumweboneire is my name. You will find me in Kayunga. And in case Be clear, Kayunga. Kayunga, most of you know Kayunga from Bugerere. But this is Kayunga. It is off Bombo. 8 kilometers off Bombo and 1 kilometer off Ndeje University, the main campus. You will find me there. And in case you want to share with me what we have said, association, my number is 0782453658. Thank you so much. Please do something. Omulabe waffe omulungi ate onaagamba tetwakugamba ffe nga Rest TV twevaayo tubeere nga tubeerako ebintu bye tukuyigirizaawo mu ddiiro lyo. Wano emabega wange waliwo obumyu buzaala buli mwezi. Ate bagambye omusulo gw'omumyu gwokka ssente, n'akamyu kennyini nga tonnatunda nnyama, omusulo ssente, ate ne kalimbwe oba ne pupu w'obumyu isa fertilizer. Tugenda kubeera nga tutunuulira gonja n'ebitooke. Era nga leero nabagambye tutambuliddeko Luweero, Bombo, mu kyalo bakiyita Kayunga. Era nga tugezaako okutunuulira ekirime ky'amatooke. Naye ng'omwami ono gwe tukyaliddeko ye yasalawo okuswikinga okuva ku matooke ajje mu gonja. Bulijjo nali neebuuza Uganda naffe tulima gonja paka we ntuuse mu lusiko olunene luno lwe mulaba lwonna lujjudde mu gonja. Naye njagala naawe ali ku TV oyige kiki ky'olina okukola in case woba osazeewo okugenda okulima gonja obanga amatooke owulira gakumenya, kubanga owulira bubi buli w'olima amatooke ate n'osanga nga bbeeyi yasse yeeyongedde yasse. Yatuwadde y'ensonga emu ku ebyo ebyamuleetera okubeera nga atandika okulima gonja. Kakati njagala n'ekirala atubuulire ku gonja ono alimu ebika, era oba osazeewo okugenda kulima gonja kika ki ekigenda okukuleetera ssente. Mwebale kwekumira Crest TV
era nga tulina omwami Emma. Sebo, obadde otugamba nti amatooke tokyayagala, osazeewo okuyingirira gonja. Abazungu bagamba value for money. Yes. So bw'olaba nti nkutte miliyoni emu nenjiteeka mu bizinesi, nojjamu miliyoni emu n'emitwalo 2, omulala asooka okukwata miliyoni y'emu n'agiteekamu najja miliyoni emu n'ekitundu. So aba afunyeeko amagoba ga mitwalo 5, g'olina amagoba ga mitwalo 2. That's value for money. So oli aba alina value ku miliyoni ye y'emitwalo 5, gwe ku value the same olinako emitwalo 2. So aba akusinza. So bo kireeta wano mu gonja n'amatooke. Bwe tutuuka mu katale amatooke nga gali mu season, oyinza olitunda emitwalo 2 oba 3. Esaleba nga lyakula bulungi. Nga likuze bulungi. Eyo season nnungi, awo faama aba musanyufu. So naye nze bwe ndeeta concept yemu, woteeka olusuku olw'ettooke n'olusuku olwa gonja we ludda. So value input eba efaanana, management yonna efaanana. So naye bwe nkwata ettooke lye limu, bwe lyotunze emitwalo 3, liteekwa okuba nga liri mu kilo 2 ku kilo 25. So nalowooza nti bwe nnima gonja n'enziweza kilo 25, n'entunda 20 buli kilo, eba mitwalo egyo 5. Kati gwafunye 3, nkukubye by 20,000. So nina value, same input, nina value esinga ku iyo mitwalo egyo 2. That's a very big difference. Yes. So kati gwe okutunga emitwalo 5 otunda amatooke ago ate nga manene ddala. Kati nze mugonja 2 eba mitwalo 10, gwe matooke 2 eba mitwalo 6. Oba 5. So kati neŋŋamba gonja njirunze ntya negejja, because kati yo gonja tugitunda mu kilo, tetutunda nkota. Naye gwe ettooke otunda nkota. So bw'oba out of season ng'akatale kagudde, ettooke liba 10 15. Gonja te fluctuating, esigalayo ku mitwalo gye egyo. Kati nkukubye by 45,000. Yes. Kati bwe tuba ku kyalo kimu nga wano, ojja gamba nze bandogaana ye ate Emma yakulaakulana. Lwaki sikulaakulana nga nkukubye by for the same input, olusuku lwe lumu, landi yemu. Neŋŋamba amatooke tandika okendeeze nga bwose. Kati wano temuli tooke neri, yona gonja. So kye kyanzijja ku matooke nengenda ku gonja. Ate in future gonja osobola ogizimba mu industry. Crisps. Tonaba kuyingira mu supermarket? No, I know. I have even nina mikwano jange nga that's their business. So Yes. in future gonja ebeera ne prospects okusinga amatooke. There's more variation. Yes, there's more variation. So bwe ntuuka wali nga nsobola kati okwesupplyingira mu factory, nsobola okuga kanga tandikawo factory ya crisps. So ziba advantages ezo 2 okusinga ku matooke. Yes. Okay, kati gonja ono alinamu ebika? So gonja nasooka omuyingira nga sinaba kumanya kiki kino kiki kiri. So naleeta buleesi nentandika. So kati this is what they call on job training. That's why you saw when we were beginning this program. So kati omuwuliriza wa Rest TV kati gwofuna information ya bwerere, otudde mu office yo oba otudde mu sitting room yo, naye nze natandika nga simanyi, because gonja wano tetumulima. Togamba nti akangende wa ndabe gonja omungi ba 90% ava Congo. Kakati nagenda waliwo omusajja ali Kawanda, ne mugamba naye njagala gonja. Ngamba gonja omugyewo. So ne mugamba nze njagala gonja w'omujja. So nangamba omanyi nja kukuseera naye nja kukuleetera gonja.
so ne muwa sente ne tukanya akola kawanda mu research session mu bananas nandeetera gonja kati bwe yandeetera ndowooza ye yakukwata bukwasi buli kimu kyakoze ki naye kati ngenza okusanga temulimu ebika kusinziira question gye yakubuuza teyalina details yes naye anti gonja mutonotono gonja mutonotono ate talabika wano mu Uganda omuntu bw'asimba olusuku lwe gonja yesembayo ng'emitumba 2 oba 3 kati bw'oba oyagala okusimba acres 5 oba acres 4 omuntu omugamba njagala gonja buli manya kutunira eno nogijjawo ensigo zokka zikujjamu zikujjamu so naye kati bwe yandeetera n'ensimba kati nagenda okusanga nti zirimu ebika olaba ng'eno ekuba nkota era bw'osanga gonja bwiti ng'emaze okukula bulungi ng'ogiwadde mani waawo girabira bulungi eba mu kilo 2.25 ate wangambye otunda mu kilo yes kati waliwo type eri abanja I think gye bamanyi eyo type eyo eteekako clusters nga 3-4 yemu neeno kati kati si yemu kati waliwo na type eri mabega wa cameraman so ziri 3 kati ze nakalaba wano nina type 3 kati nze kyenzize nga nkola kati ziri endala ngenda nzijjamu nteekawo eno olaba eyo olaba eno type ereeta omunwe munene tugula wano mu kiro bwe tuba tugula gonja osanga nti omunwe ogwo gwa 2,000 guweza kiro so kakati ate bw'oba okola crisps ate eri esinga eno so it's a game of who is my market who is my market eyo bw'ozitwala abakola crisps baagala eyo neeri because iba n'omumwa nga munene okola ebibajjo biwanvu ate nga binene naye eno tejja kwenkana mu size yemu nga zikuze kati abarostinga yeno yebakolera because ejja kuwa emimwa mingi nnyo ate okimanyi ne kumbaga zino weddings birthdays yes so kati ze type 3 zenaakasanga mu gonja so kati target market yange ebadde eno naye ate aba crisps bajja kutwala types ziri so kati naawe bw'oba olima obala target market njagala kutunda ba crisps mu factories njagala kutunda bano abakukuba bookya because kati owekukuba okwokya omumwa guli gwe guti tewali agenda ogugula n'ogumuwa ku nkumi 3 abamu balowooza nti sigwego it's a hybrid yes so kati type 3 zenaakasangawo mu gonja yes kati tusimbye tutya gonja naye tumusimba ng'ebitooke kati nga bwe nabanyonyodde ku kitooke era management ensimba byonna bifaanana naye ate waliwo enkula eyaffe eyadda bagamba gonja tebagirabirira yes era ne Congo bwe bate bwe bagirima bagiteeka mu nnimiro neyeekuza yokka ogisanga mu nsiko tefa gonja egumirira nnyo embeera ate okusinga olusuku yes naye ate nze ndi commercial farmer ntagetinga output kati nteekwa ogirabirira eyandivuddemu kilo 10 eveemu 2 yes so kyova olaba kati nze weedinga pruninga bigejje naye naturally gonja ne bw'obuuza ku kyalo bagamba tebagirabirira gwe giteeke wali yeekuze yokka naye kati wano ngirabirira ng'olusuku exactly era endabirira gy'olusuku luli neeno byonna bifaanana mulching because kati attention ejjedda eva eri edda eno pruning weeding and mulching yes gonja akulira bbanga ki era abantu ekizibu kye balinaawo okimanyi nti mu mwaka gumu omutumba bwe guti gukuwa amatooke 3 because mu myezi 4 ettooke liba likuze naye gonja zibeezo
mu mwaka gonna wano nzija gonjezo ate waliwo wano process y'okula ekulira myezi 6 ng'ekimuli kimaze okujja bwe kiti obala myezi 6 nga tona bagikwatako so ekula mpola mpola so wano mbambala nti nja kujjawo gonja 2 omwaka yes so abantu ndowooza kye bava bagamba myezi 6 ninze but nzijawo gonja 2 wano kati gino mbambazeewo 10,000 buli mwaka bw'amatoko gyewa 3 2 2.5 because muina season enungi 2 n'emu embi so 2.5 5 kati wofunye 5 oli constant 10 nze ndi 10 ate zange wenjituusa wali bazimpeerawo tebajja kugamba nti akatale tekaliiwo kwenonera ku musiri because I'm a commercial farmer nkyaki discouraging reason being oli bwatuuka ku nnimiro ayagala kusala ebbeeyi kati beera nakaseero nze ndeete oŋŋambe oyagala gonja meka kilo meka njagala kilo 3 nze nkutemere kilo zo 3 nziteeke ku motoka nkusange nakaseero we exchange nkwegonja so mpesede ate n'ekirala so nkya discouraging okujja wano ku nnimiro ate n'ekirala of course ojja kwesanga nti gonja otema nga kyali green n'atuuka okuripeninga ng'olwedde waliwo obudde naye ettooke kasita otema mu wiiki emu olina okuba nga olitunzi oyagala toyagala so but kyembadde nfunyemu mu gonja is that bazikolera ku order because ziba ntono so liba aba amanyi nti goyina gonja kukubira nagamba leeta kilo 2 leeta kilo 10 which is different from matoke ogenda buli omu alina matoke gwe banakukubira olina special matoke so kati goyina okutema enkotayo oginonyeza eki akatale because abanoonya akatale bangi naye kati ogenda okusanga ti abalina gonja bonna bazijja Kongo nze nzijja wano kati gogenda ogijja Kongo nze owa wano mba ntusiza trips meka Kampala okay kakati kiri ekirala kibadde ku birwadde we have banana wilts so gonja naakazimalamu kati myaka 3 sinaba kulaba ekirwadde kyona kintaawanya waliwo neighbor wali ayina olusuku lwetalulabirira bulungi twagezezaawo okuleeta banana wilt naye yakutte ng'emu oba 2 nenzitreating naye ekirala sinaba kulaba kintaawanya when it comes to workers security one of the things when I say don't sell on farm is one of the security reasons because when you sell on the farm now the employees will also start selling on the farm naye kyengola ngamba nti gwe nkusanga gyoli so no one knows where I sell my gonja here era wosangira eki bagita if you find any cutting so if I find any cutting nja kubuuza naye atemye gonja wano amatoke go bayinza okugatema because mangi ate ge balya naye ate gonja gogitemye ogitwala sigitundira wano kati nze atema yekka oba siriiwo mukyala wange yatema gonja amulala sikukkiriza jangu okole opruninge owidinge ddayo gyovudde era abantu bangi bajja wano twagala gonja naye bagamba situndira ku nnimiro oliwa ojagalawa njagala bombo kale nja kusinkana enkya sawa bwezite nenzitema nenzimutwalira eri bombo so kimpa security somehow nti abakozi tebamala gatema ziteekwa okutemerwa ku order then muno nze ayinamu gonja yekka ate n'eminwe egyo ogimanyi kati bwe nkusanga oyina gonja mu kyalo wano nkubuuza gwe gonja wagijjeewo beera toliiwo ng'otambudde maybe bwe mba ntambudde naye ate ne ku kyalo bamanyi nti ennimiro ya gonja ne kyeyamaani amanyi nti ennimiro ya gonja wano mu kyalo eri wano
So bw'otema gonja 5-10 ng'oba ozigyeewa. Mpozi bw'oba oyina waliwo abaziina naye ng'alina emu 2 ekyo oyinza okuyitawo, naye bw'otema 5-10 bagamba ovudde mu nnimiro ya Emma alina gonja wano yekka. So ekyali unique in its own selling, in its own transportation, eri unique. So kituwa security somehow. Naye of course with time ngenda kwongerako security. Jagala kinagambye facingeko tekemu embwa. That's with time. Okay. Yeah. Are we planning to do any intercropping to save us from the mulching and what? Nagezaako intercropping with especially soya. Beans can grow very, very well. Yes. Nagezaako intercropping with soya. But as I told you, labor. These are labor intensive. Zagala kuidinga, zagala ku harvesting, then the post harvest handling. Nenda banga netaga labor nyingi. Ate ne bitwala attention bino ate ne bitandika okwononeka. Ngamba kambireke kati ne mu store nnamu ne soya naye ne mugamba mumuveeko. So intercropping takes attention. I want focused mind. Ndikugonja. Ndikuvanira. So each garden has its own specific workers, depending on how hard working they and how quick they are at learning. So gonja doesn't need specific attention. Now hard working, good people that listen very fast. Because they are more care than here. So believe section newali bukamina so buli section ebera n'abakozi abayo sibajja wano ne batwala eri oba ne bajja because mbanjagala ngende naawe mpola nkugambe kino bakikola bwe bati no kwata no kikola. So kati that's why I avoided intercropping. Bwogiteekamu kati bo bafaale ebijanjalo bifa ne badda ku bijanjalo ate ne beerabira the main because bo bakozi agenda okulaba ng'ebijanjalo byagala weeding kati jateeka ki attention ogenda okudda ate nga kino yakirese kati kina discouraging muno actually mwali mu soya bean naye nengi discouraging. Okay, Emma, apart from vanilla, banana and then the gonja, waliyo ebintu ebirala byogamba nti at least maaso awo njagala kukwata ku kino ne kino. Kati mu ndowooza yange era nga bwe nakubulidde focus omutima gubadde guŋŋamba nfokasinge ku bino ebisatu byokka for some period of time. So mbyetegereze bulungi before I can start any other. So mbeere ne focus rather than having a scattered business mind. So concentrating ku matooke, sorry ku lusuku, vanilla n'obumyu. Ndabe for some time, maybe 5 years. Kijja kumpa ekifaananyi nga bwe kiri before I open up my mind. So as of now, concentration of effort and purpose. I saw something like maize around the compound. That is for my children. I told you that I am introducing children too. So when they come here, say, Daddy, mujira mukola. Yes, no musimbe. So those are children and for their consumption. And maize is very nice. Yes, so it's not my garden. Mine is. So when they come here, you cannot have children here who are just running around. In doing that, because they are still young, in doing that, they are learning. When he's old, it's a swift change. Otherwise, TV waka, Daddy, I don't want my feet to get that day. Now, Daddy, but when he has already been doing it, okay, now we are moving from kasoli to banana. Yeah, it becomes a swift change. Kasoli 3 months, 4 months, we are looking at now 1 year. Yeah, and when they are here, they are enjoying their own fruit. They are seeing the fruit. I don't restrict them. You can either sell it or you can either eat it. The choice is yours, because that's your garden. So they are seeing the fruit.
When they come here and start roasting, say, nkumbi terimba. Okay. Yeah, so they are learning slowly. So I'm introducing them. So those small gardens you see, they are theirs. So, of course, at times they can say, tuongere muku sente, tuagara more labor. I say, okay. I'm giving you a loan of 100,000, but I want it back. Even some of the rabbits, some are mine, others are theirs. When I sell, I say, zontunzeko kumi, you get your money. wow. Then rulina kuwa mitwalo jange tano soka nanga to. So it's some of, we are encouraging that transaction. What age are we talking about here? I'm talking about 6 to 12. Yes. The 6th one is rearing rabbits. The 12 ones are growing sweet potatoes, and they also have some rabbits. Yeah. So it's you are introducing children slowly so that they learn, and when you're not there, they take over swiftly without coercing them. So Emma, where are we seeing Crown Shamba in the next 10 years? Crown Shamba in the next 10 years should have grown. For crisps, it should have for the Gonja, it should have its own crisps company making factory, because I know the process. As an engineer, as my background. For vanilla, we should be exporting. For rabbits, I'm doing it to support these two. Yeah. And even for vanilla, we should have an association that brings farmers, whether Kayunga, wherever God will place us, and people are willing to work with us. So that is where I see here, that's where I see the vanilla. We should be able to export, because the export market is not satisfied. It's not. There is more demand for vanilla than we can produce. I was doing some internet research about vanilla, and I saw vanilla has the best in terms of aroma in the whole world. You see, I've told you, be the first time I just grew up knowing that there is vanilla flavor. I didn't know how it looks like, but So there is yogurt, there is bread. bread, there is cake, There's and tea, then tea, flavored ice tea. cream. So Yeah. stay with me. Since we are starting together from the beginning, we go stage by stage until it starts flowering. Yes, Yeah. yes. Okay, the last words to our viewers, and we shall call it a day. I think by nature, Uganda is gifted. It is. And consequently, let's exploit the gift for our benefit and for the benefit of others who don't have. Kyemmanyi at least oyina kyoyize, oba toyagala kuyiga munaye si buzibu bwaffe. Woba oyagala yiga, oba toyagala it's okay. Woba oyagala just tulabe nga abakwentertaininga, naye amazima gali nti this is knowledge being passed to you right now. Ne woba nga oyina akataka katini, buli omu teri gwe baazaalira ku State Square. That is what I realized. Ne woba mu kyalo, put something. At the end of the day, tojja kumanya nangeri budde gye bwetoolola bwe buti omalirize ng'ekintu kye wasimba nga kikoledde nga kikupushinze. Leero tubadde tutunulira bogoya, I mean gonja ng'ava asinga matooke. Waliwo kyoyize, waliwo enjawulo gy'ofunye. Nze ekisinze ddala okunnyumira ke katale. Ndya gonja, nnyumirwa gonja. Naye bajja kukuguza eminwe 2, 4,000, buli munwe gwa 10 mmeka? 12. Ettooke njagenda bambalire wali eminwe 6, nusu 1,000. So kati era toyina kyoyize. Bannaye Rest TV twewaayo kubeera nga tubayigiriza. Ffe nga Farming the Future, Rest TV etteekamu ensimbi ne tutambula. Leero twatambulidde Luweero, Bombo, mu lockdown, tuyise ku borders mmeka we batuyimiriza, we bakola ki, but all we wanted is to educate you. At least you can have, omwami agambye ayina abaana. Abaana bali mu myaka 6, myaka 7, myaka 12, naye basimba kasooli waabwe. Ate mmwe nga bwe mumulabye awo, mwami si wa cheap.
sente zaalina naye abaana be abatwala mu ttaka ate kati ggwe oli mu muzigo sivumye naye omuzigo nagwo kifo kirungi nnyo. One room is okay, but your children neobanyumiza bunyumiza kulima bagamba oh my god I can't dig. Who tells you that is the future of us Ugandans? Because we are gifted, we have the natural soils, we have everything we want, we have it. So tandika okulima, baako kyokola leero, baako kyosimba oba musooli oba ki. Do something. People have already graduated into commercial farming. You don't have even a plant around your compound. Do something. Size balangira kankome wano. Omwami abadde kamera ye Ken. Mwami muwanvu nnyo munene ate ona editing ebifaananyi byange Edith munene ansingako kati nze presenter Margaret Baluka. Mwebale kwekumira ku Rest TV, mwebale kwagala Rest TV, mwebale ku watching Farming the Future. Tukomye wano. Bye bye.